И звука еще нет. Так, короче, пойду я обосрусь, выкину эту... Ёпа, как все попадало.
Welcome. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. It's like the show before the show, so make sure you get comfortable, get that aggressively named energy drink you love so much, and get ready for the latest and greatest in the world of PC gaming. It's a little bit like the graphics driver update of the day one patch you have to install before playing your favorite games. Except this is more of the day 9 patch, so gotta keep tuning in or otherwise I'll T-pose for the rest of the show. So while we apply the final dab of thermal paste to this year's PC Gaming Show, let's get things started with some exclusive trailers you can only see in the pre-show right now. Stick around. Returning to your old master's tower, after years of traveling the realms of Ao, you find it abandoned. Him vanished without trace. And you, the heir to the wizard's many secrets. Your purpose rekindled, and new tools at your disposal. You work tirelessly to rebuild the once great tower, breathing new life into its empty halls. And from humble beginnings, through hard work and dedication, you unlock the secret through which true greatness may be achieved. Vanquish your enemies, conquer their places of power, reap the ultimate prize. For the whole world is at stake. Coming soon, a terrible new foe will face the ultimate warriors. Will our heroes survive the Lizard Man War Chief or succumb to the forces of Daedalus? Don't miss these updates coming soon to Myth Force. In your face. Only on the Epic Store. Tensions have escalated throughout the world. And a group of experienced mercenaries called Blacklist. Going stealth. Storming target. Eyes on. Going red. Closing on hostile. Taking hostile tank fire. Global Risk is an international military giant. Got eyes on hostile. Focus fire on target. Prepare for incoming firing. Be advised, we have eyes on unknown contact. What the hell is that thing? In the midst of all the chaos, a new institution has emerged called New Horizon. Providing designated coordinates. Initiating strike. Engaged by hostile
troops. Initiating Nova drop. We are reporting a massive army approaching the city. Contact. Not like anything I've seen before. Ready, Commander. Wake up, sleeper. Wake up, sleeper. You have no idea what's coming. Well, hello there, gamers. Welcome back to the PC Gaming Show 2022 pre-show. And I know what you're thinking, why hasn't the main event started yet? It's because we're still packing all the awesomeness in. So you can think of this as like DLC, except you don't have to make some sort of Sophie's choice about how to free up hard drive space. Speaking of which, we have a special treat for you while we wait for the full PC Gaming Show to begin. The exclusive premiere of a new documentary series created by PC Gamer called Tales from the Hard Drive. Stories are at the heart of PC gaming, and that's exactly what the series is focused on. The unbelievable, inspiring, and sometimes unsettling stories of PC gamers who became legends in their own right. Those tales of deceit or victory PC gamers wrote themselves in
In games like World of Warcraft, EVE Online, DayZ, these represent the spiritual center of PC gaming. And over the course of this documentary series, PC Gamer will lionize ordinary gamers who did exceptional things. Here's the first full episode of Tales from the Hard Drive. You can watch the rest of the series on PCGamer.com or on YouTube.com/PCGamer, debuting soon. The boat to Menethil Harbor was a one-way ticket to death. If you went to Menethil Harbor, you were corpse walking. Being able to see their reaction to me killing them was the goal. I wanted that notoriety. I wanted to be feared. For millions of players, the virtual world of Azeroth is an escape. A massively multiplayer role-playing game where you fight demons and dragons with your friends. But for 4 months in 2005, World of Warcraft's bustling Dethicus server wasn't a friendly reprieve from the outside world. It was a hunting ground. The terror of Menethil Harbor. Folks lately call me Witchfinger. Back then, I was Harley Davis, the erotic fiction troll king of World of Warcraft, and I was basically in the troll mafia that ran Dethicus, and I was in a guild with Doc Master Angway in the early part of Vanilla WoW. In original Vanilla WoW, there was not a lot of instancing. There was basically 2 continents. And in order to rotate between one continent and the next continent, Kalimdor and Eastern Kingdoms, you had to physically walk onto a dock where you would catch either a zeppelin or a boat. What Angway was famous for was he parked his character, which was a level 60 orc rogue, in Menethil Harbor, which is a level 30 Alliance leveling zone, and he killed everyone that tried to get on the boat to another continent. I'm angry, and I killed over 10,000 players in World of Warcraft. I ganked people in Menethil Harbor for about 4 months. I did it constantly, and I was a orc rogue. It was very easy to get away from people. They had some of the hardest hitting melee attacks in the game. It was a griefer's dream. If you want to kill people in a video game, you don't want to be seen, you want to be able to get away, and you want to be able to deal a lot of damage really fast. The reason I was killing a lot of people in Menethil was because I was trying to recreate something that I'd seen in EverQuest. You saw them coming and you were scared. I mean, you did not want to die to these people. I wanted that notoriety. I wanted to be feared. People had to come to me, and they didn't really have very many options of where they could go. I mean, it was literally a small dock that they had to walk across and get onto a boat that's a confined space. Menethil was just like the right combination of lack of guards and tricky spots that I could get away from people if I absolutely had to. You kill people, maybe 10 a day, and that was a good day. And maybe one of them would get really upset, and that was a better gank. Ganking, the act of killing other players, especially when they're below your level or not wanting to fight, is a controversial tradition in World of Warcraft, but Angwy's dedication to it bordered on obsessiveness, and it quickly turned him into a living nightmare on his server. I just killed people on the docks. I absolutely hate you, Angwy. You are a nerd and have absolutely no life. Hell, you probably live in your mum's basement. Angwy made people's lives hell. His ability to shut down Menethil Harbor for 4 months turned him into one of World of Warcraft's biggest anti-heroes. Back in vanilla World of Warcraft, back in the good old days, I was Squig, a human rogue, on the Dethicus server. Early on when I was leveling before
I became part of the Deathicus culture. He was certainly a nuisance. The boat to Menethil Harbor was a one-way ticket to death. He knew everything. Since he was a rogue, he had stealth, he knew where you could hide, he knew where you could run, he knew how he could get off the boat, he knew where you were going to respawn, he knew where he was going to respawn. That was probably the first time I ran into him, because he definitely camped that boat. But just because you got to the boat didn't mean you were safe. The boat had a couple of different spots where you could go on the insides of it, and you could go up on top of it and whatnot. One of my favorite things that I could do if somebody that was trying to be sneaky to get on the boat, and I could just stealth onto the boat. We're out in the water. They think they're safe. They're hiding in a corner, and then I just kill them all real quick. And I could take down like 4 or 5 low-level people before I needed to jump off the boat. And so what you would have to do is you would have to go to the graveyard and you would have to graveyard respawn. This would cost durability, and this would also make your run back to Menethil Harbor a bit longer. And if they stayed on the boat when it zoned, they would end up at their graveyard with 1 health, and then I'm already there. And I could sit there and kill them as many times as I wanted at that point. I think it was really frustrating for them because, I mean, they told me, but it was a lot of fun. Like it was genuine glee a lot of the time. The guy was legitimately a masterclass multiple opponent rogue. He had stealth, he had stuns, he had blinds, he had everything in his toolbox, and he knew how to use every single one of them to make sure he accomplished his goal. What made Angui exceptional was his dedication to his craft. He turned it into a science, one that sent many players over the edge. When you play a character up to like level 60, it's a pretty big time investment that you're putting into this. And then to have your character just get completely massacred repeatedly, I think it can be hard to keep your cool, I guess. And I find it fun. Personally, he probably only killed me probably 3 or 4 times, so I tried to avoid it as best I could. After a while, once I realized that Angui was peak Deathicus, hey, this is kind of fun. I totally get what this dude's doing. Being a troll guild, of course we loved him. People would come on the forums and go, Angui, I got ganked by this level 60 rogue named Angui, and your pain is wine to us. It's like this delicious beer. Ruthlessly killing players for 8 hours a day made him a terror, but that's not Алло. what made Angui famous. Алло. So Angui and I met. We were both teenagers, and we ended up being gilded together. We were on a Там все до матери дозвониться, сказать, что мы завтра поедем. Сейчас мы завтра не поедем, можно спокойно резику вот поиграть на кладбище. Она, как всегда, она подводит, блин. Она сегодня меня подвела, и завтра, видимо, еще. To me, killing people in Menethil, like it was a fun prank. Блин, да звонил еще. Fine, but people are really Ой, господи, мам, вот когда я тебе звоню, ты не отвечаешь, ни хрена. Похоже, он пошел в туалет, я уже здесь. Я пока водку включать не буду, потом уже включу. Так, сейчас я до матери попробую звонить, мне надо завтра узнать. They should complain about Angui, knowing that he was probably going to capture all of that. Если мы завтра не поедем, то можно спокойно резикой поиграть. Голый ехать. Я завтра не знаю, смогу. Я думаю, мы сегодня можем спокойно начать. Если бы берете сообщение после звукового сигнала. Да, круто, блин. Короче, смотрим PC Gaming Show. Здесь особо, в принципе, интересно, ничего не покажешь. Ну, мне Warhammer здесь интересен. Ну, может, здесь, я не знаю, там покажешь какую-то офигенную игру на ПК, там Bloodborne, например, там, хуй знает, Uncharted объявят. Так, сейчас мне мать звонит. The website was just kept growing and growing and growing, and I was doing weekly updates with my wife Nicole. You know, the website took a lot of time. It was a huge undertaking to launch this every week and get something live. He was this absolutely normal dude living a normal life with this girlfriend, and his goals were beyond your understanding. Angui had extraordinary talent for getting under people's skin. Yeah, Angui hit us from both sides. He hit us in game, and then he would troll the forums and let everybody know that he was hitting us in game and that there was nothing we could do about it. Well, I really hope you die a painful death,
preferably in flames, and all of your family goes with you, and your line stops for good with you. The website is what really elevated Angui above the everyday trolls in World of Warcraft. It was just so funny seeing how he could get such a rise out of people and all of the hate and vitriol that was directed towards them. I sympathize with a lot of the victims. I was like, they're just having a bad day. Just like, let them go. You did your thing. People got kind of nasty though, and at that point my empathy kind of goes away. I was killing random lobies, and I don't know what level this guy was, but he was very upset. And he was letting me know that he didn't like it. Eventually, I got a message from his kid saying, I'm sorry my dad is being such a jerk or something like that. Like, he seemed to get it, and I totally told the dad. Мам, за тебя сегодня, я в Resident Evil 6 не сыграл. It's like, I'm playing a video game. Ты мне сразу сказал, что ты в гости пойдешь. Я тогда все нормально было. Был человеком, толгал бы больше. Завтра понта у нас точно не будет никаких-то. Надеюсь, долго это не займет. Ну, я сегодня еще в Бэтмена хотел поиграть. Не знаю, часов 12. In real life, he's another, and he can separate them. Those traits that you play in game don't always come out in IRL. Honestly, it's socially acceptable in my eyes for him to be able to do this. Yes, it's going to piss off some people, and he's probably over there just laughing, being like, "Yeah, that sucks for you, man. I'm going to keep doing it though, because to me it brings me joy." Не знаю, Дмитрий Спинов, получится или нет. Завтра все-таки уже собрались идти, завтра, когда еще не поедем. У нас погодка завтра испортится. Короче, завтра, скорее всего, в лучшем случае после обеда будет резик. Я не знаю, я сам завтра смогу, нет. Блин, надо как-то, чтобы получилось. Похоже, ну, если что, на следующий. Почему? А почему тебе уходить-то надо? Слышишь? Чё? Чё, если что, на следующий. А, ну, можно на следующем попробовать. На следующий там вроде ничего нет такого. Только черепахи, но мы их быстро пройдем там на 1-2 стрима максимум. Так, мне вот не надо тут фигня отвечать, я хочу выключить. Я, наверное, это лучше на ютубе врублю, потому что мне вот эта ерунда, блядь, бесит, блядь. Так, а это лучше черепах тогда взять, да, кстати? Я не знаю, сколько они будут стоить даже. В том-то и хуй. Может, они там будут рублей 500 стоить. Ну так это норм. Ну так там кооп до 6 должен вроде как быть. Ну так лучше-то в них поиграть. Ну можем в них сыграть. Ну вот. Надо узнать цену сначала лучше. Наверное, до 4 узнаем цену, сколько они будут стоить. Ну, да. Если слишком долго, тогда ладно. Не, они дорого не будут стоить. Да нет, это понятно, она пиксельная, там, рублей, может, 500. Ага. Может, даже поменьше. Somebody took the time to think up all these different tactics on how to get around me. Once I got them, I pretty much just tried to make it as invalid as possible. And that was probably my most prized possession, other than my daughter's now. Русский язык там будет, да? Будет, да. Ну, без озвучки там не будет, потому что сюжет только не. Я в битэмабы поиграл так-то. Битэмап должен классно быть. Тем более, это не первый игра по черепах, там еще потом выйдет сборник старых игр. Позже. I didn't really know what to do with my life, I guess. I didn't want to play video games all my whole life. А кто-то еще планирует, если что, брать игру эту? Максим, что ли, хотел? Ну, считай, настроя, да, уже? Да. A relief of like I don't have to live up to those expectations anymore. So it kind of got down to where like, do I want to do this thing I don't enjoy, or do I want to go try to, go to school? I went to college. I got a degree in game art and design. Так, что у нас там? Became a computer programmer. I worked at a few game companies. Должны показать 45 игр. Игру от создателей Don't Starve, игру от создателей Frostpunk. Long after Angui quit World of Warcraft, his legacy spread and lived on. Cracked.com awarded him the #1 move in an online game, while
In YouTube videos and forums and Reddit threads, players retold Angwy's story again and again. Angwy's story really harkens back to a time when World of Warcraft was just much more social. And I think players really crave Мне that так-то kind of резик freedom тоже to бы write their хотелось. own legacy. Хоть игра длинная, но That's все why равно там Angwy's есть story свои has endured. интересные плюшки. Не, ну лучше-то в черепах. Черепахи-то да, ну, а резик? Как? Ну, резик мы можем попозже начать. Ну ладно. В чем проблема? I beat the game. Проблема в том, что я и то хочу сразу, но у нас не получится. That's what they are about. And if your MMO's not about that, then your MMO sucks. Сначала лучше черепах That's пройти. really all there is to it. I think that's where a lot of the really good player stories Да, надо это. is that player interaction, and it's something that's mostly gone from games currently. And I think Посмотрим, сколько она будет стоить. Матери позвоню, пускай она накинет мне. И я вам подарю. I was like, Кого? Черепах. Подаришь? Ну а как ты купишь-то еще их? I'm kind of looking forward to. Будешь ебаться с этим. Ключи. Блять, я не уверен, что они сразу выйдут в первый день. Надо что со мной ждать. Кажется, лучше так. Ну, посмотрим. Нехуй смотреть, это самый лучший вариант будет. Нихуя себе ты, блядь. Нихуя себе, это кто? Я думал, это Паша Техник, блядь. Нет, это я. Я громко подчихнул. Блядь, сейчас еще раз почихну. Блин, да что такое? Будь здоров, заебись чихнуть и пернуть. Я так на уроке один раз чихнул и пернул. Да, был у меня, кстати, такой. Так, PC Gaming Show. А сейчас он там пришел. Ничего, в принципе, интересного нет. Ну, вряд ли вы удивите. Ну, нихуя себе 5 лайков. А как это? Подожди, от меня лайк, от тебя, от Даши, а от двоих еще от кого? А, кого еще? Не знаю, кто-то еще может поставить. Кто-то плыл. Ну как это? Ну я вот от меня, Даша, наверное, и Дмитрий Спинов. Все, 3, а у меня 5. Но у меня есть догадки, кто это может быть. Но я не могу. Может быть Паша Техник, хотя нет, это не он точно. Да, он вообще какой-то странный, блядь, Паша Техник наш. Ну ладно, тогда завтра ничего у нас не будет. Завтра что-нибудь постримлю, так, там, не знаю, там, посмотрим, что. Вот. Ну, после впечатляющей конфы от Xbox, конечно, здесь скудновато все будет. Я уж просто знаю, что если одна конфа удалась, вторая, следующая, там, за ней не будет настолько интересно. Это всегда было, к сожалению, так и будет. Вот. Блин, там, блядь, еще капком ночью будет. Ну, это завтра. Ну, блядь, ну, хочется резика посмотреть. Ну, сука, ну, 2 часа ночи вставать. Ну, там еще потом на работу, блядь. Ну. А чё покажут? Резик 4, ремейк. А, трейлер? Да, хуй знает, вообще неизвестно, что. Сказали, резик 4 ждите, там, Street Fighter, блядь, резик 2, 3 и 7 обновленной версии, там, LTX и HUX, там, наверное, непонятно, что там, мут еще тоже. Всякого, короче, говна, вот ждите, вот, и все. Я что на ютубе, мне кажется, здесь на ютубе у них лучше, потому что они всякое говно включали на твиче, кто мне не нравится. Good things come to those who wait, and your patience has finally paid off. Get ready because the 2022 PC Gaming Show kicks off in just a few moments, and we got dozens of new games, trailers, exclusive interviews, which means there's only one thing left to do. It's countdown time, and I'll see you in a sec. PC Gaming Show полезно. Так вот уже начнется сейчас. Надо. Фак, вы же не видите, у меня же точно, блин, ё-моё. Сейчас. Вот это сделаю. Я думаю, что вы не видите. Да там, ничего интересного со мной не было.
Кстати, вот это у нас Call of Duty Modern Warfare 2 то ли еще не вышел, вот это новое, она уже в предзаказах Steam, блядь. В топ вашего охуеть. У людей настолько много денег, что они спокойно берут игры по высоким ценам. Кто? Call of Duty Modern Warfare 2, которая еще не вышла, ну, которая в Steam выйдет, Call of Duty вот эта новая. Я понял. Она вошла уже в топ продаж, а вы там только в октябре. И я говорю про то, что это у людей очень много денег. То есть они тратят, игра стоит что-то 3 что ли тысячи, она в российских рублях стоит. И они просто спокойно покупают, понимаешь? А то люди жалуются, ну типа говорят там, денег нет. Ну как денег нет, если она, блядь, в топ продаж вошла? Пускай 10 место, все равно, блядь, игра только выходит осенью. Она уже в топе продаж. Вот The Quarry, которая вот это вышла, она тоже там в топе оказалась. В нее играла, правда. Ну, пик онлайн у нее был слабенький, ну почему-то, не знаю, почему-то игры вот эти не особо любят. Zack Pictures мало людей вот играл в пик онлайне. Здесь там всего 6000. Не знаю. Мне кажется, можно и больше онлайна дать. Тут какая-то негритоска, блядь. Не заменили свою ту, которая раньше участвовала. Вообще есть какие-то субтитры? Да даже вообще нет. Сосать, блядь. Ладно. Сосать так сосать. В прошлом году мы смотрели PC Gaming Show. Он был ночью. Насколько я помню, что там интересного не было. So you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now currently on Earth 3, which is not to be confused. Да, Паша Техник сегодня нихуя не зайдет, блядь. Охуевший. As a part of this weekend full of celebrations of gaming by putting the spotlight on something near and dear to our hearts. Ну что ж. PC gaming. And so without any further ado, появилась еще одна. Привет, Димыч. Привет. Конференцию Xbox смотрели. Теперь смотрим Писька Гейминг Шоу. Может быть, здесь там анонсируют какой-то офигенный год для ПК. Ну, я что-то не особо уверен. Что-то хотел сказать и забыл. Должен 45 игр предоставить. Что вроде много, но из-за этого, мне кажется, игр 4 игры будут самые офигенные. Я, кстати, теперь жду Overwatch 2, потому что мне просто вот интересно, она через тебя выходит. Интересно, сколько вот Blizzard обосрется. Вот теперь я жду еще эту игру, она вошла у меня в топ ожидающих игр. Мне просто столько интереса, как она обосрется. Или она будет как Diablo Immortal, игра бесплатная, но хотите играть нормально, платите донатами, или все-таки она будет не настолько хуёвая. Скорее PvP там будет платное. Ой, ПВЕ. ПВЕ, блин, не знаю даже, не могу тебе сказать. Несмотря на то, что нам не показали Ставки 2, тут я вот вижу, в их играх, у них таблица есть игр, кто выйдет на Xbox, написано Ставки 2 23 год. Ну, так и понятно было, 20 сентября 2020 года будет. И на Xbox, и на PS5. Предзаказ уже, кстати, есть. Не знаю, что это такое даже. О, Клей Entertainment, создатель Донстала. Ну и Шенков. Блин, вот
когда? 2020. Типа второй или кого-то похож, или третий. Блин, вот жалко Хидео Кодзима, блядь, так игру хотел бы показать, что за игра, блядь. Игра для Xbox, а чё, блядь, хуй пойми. Надо отправить, сказать. Идите нахуй, блядь. Тараканы, блядь, бегают. Тут, короче, пишут, что Overwatch 2 это будет ранний доступ 4 октября, то есть неполноценная версия. Выйдет она 4 октября, можно будет поиграть PvP с новой героиней какой-то. Вот говорят, кооператив может быть платным. То есть вот так вот. Ну, как я говорил, они запихают туда эти ебаные микротранзакции. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Вот премьера. Много этих вот премьер, конечно. Taking me. You came here yourself. So what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Sit here and don't you dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. Не все, блядь. 11-бит студия представляет, это их не новая игра, создатели этих форспанка. Бета. В движке, кстати, записано все. Все сделано на движке. Так что все может измениться, ёбаный в рот. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Тоже, блядь, про космос, блядь, что-то игру про космос и всякого вот хера, блядь. Тоже, блядь, как изучать, смотреть. Ай, господи. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question.
I'm getting into the recorder. Чё? What do we have Чё? here? Ну ты там что-то... Чё интересного-то, блядь? Да, я просто. With a beam of antimatter. Просто так не бывает. Did you locate this passage? Блин, а когда же нам зайчика скажут? Когда же будет что-то без зайчика? Уже полгода все-таки прошло. И, ну, практически. Я очень жду, уже не могу дождаться. У меня вот зайчик вот стоит, его не видно, конечно, но сука, он прям вот, ну он не может уже ждать, он облазит уже скоро, блядь. Он уже заебался это ждать. Притом они выпустили тизер, я его прям сразу же посмотрел, один из первых, потому что на группу ВК подписан, у меня сразу новость появляется, сразу присылается. И сука сказали, что выйдет скоро. А когда скоро? Ну, по-любому этим летом, но... Короче, сказали бы там июль хотя бы, и август месяц. А их пока 3, да, эпизода? Угу, еще 2 будут. Всего 5 эпизодов будет. Сколько один эпизод проходит? У меня есть стрим, сейчас посмотрим. Мне показалось, что второй эпизод был самый длинный, что ли. А вот... Ну, там примерно как игры Telltale вроде как. Игра мне очень понравилась. Я не фанат визуальных новелл, я только так походил. Ну, там есть игры, кто еще более-менее. Но это прям было топчик, прям. Вот вспоминаю, вот, там, из российских я только играл. Как он, лето, бесконечное лето и доки-доки, но они как-то не особо не зашли. Да, у них есть фанаты. Но я просто играл, потому что, ну, они популярные были, халявные, бесплатные. Сейчас посмотрим. Спинов. Я ее походил, когда я болел, я точно помню, я был в отпуске. Так, в общем, вот, я нашел. Первый эпизод, ни хрена себе, первый эпизод у меня занял где-то 1:30. Второй 3 часа, а что-то очень долго. А третий я не могу найти. А вот третий 2 часа. А почему второй эпизод так долго мне занял? Ебать. Это чё, я вообще что ли, бля? Ну, почему-то зайчик людям не зашел. Что-то не понравилось зрителям. И она дико пошла. Нифига себе, 3 часа второй эпизод длился. Может, поэтому мне больше всего понравился. Ой, Сега. А, ну это, блядь. Там какая-нибудь там космическая опять хуйня. Бля, зайчик, когда что выйдет? Снова какая-то игра. А, это я знаю, нам уже показывали этот шутер, да, была такая тема. Как-то. На The Game Awards, что ли, может, год с чем-то назад. Чё, когда вы, я что-то проскипал. Дату. А, хуй знает когда. Ладно. Короче, что-то меня долго занял третий эпизод, второй эпизод. В смысле, спинов. Крайне долго, 3 часа, что ли. Самый длинный. Ладно, я тут это оттолкнулся от зайчик топ. Понял. Вот. Короче, всем походить обязательно. Ой, блядь, это Формула-1. Не люблю Формулу-1.
Серьезно, не люблю. Не нравится мне. Не любитель я этих всяких автосимуляторов. Issue driver callouts, such as instructing them to attack or defend, manage their tire wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions. Between race weekends, you'll control every detail of your team from your state-of-the-art headquarters. Hire best-in-class staff to work across your aerodynamics and engineering teams and put them to the task to develop. Почему-то, кстати, в игре страна у черепахи, у них есть типа русский язык и так далее, но нету ни ачивок, ни карточек. Выпускайте его в стиме и ничего не добавляете. Когда нам еще выйдет? Хоть время указали. Чем так все паршиво делать? How you analyze the data and choose to spend your resources will make or break your progress. You'll find depth and detail in abundance, even down to real-world team radio messages between drivers and engineers, and race commentary from David Croft and Karun Chandok. While broadcast-style presentation showcases 2022's striking new car design with real trackside and onboard camera angles. The sleek management menus and intuitive controls will drive the immersive F1 fantasy home as you plan and execute the perfect strategy in F1 Manager 2022. Pre-order the digital version now for early access from August 25th. Этот менеджер 22, он выйдет 25 августа, даже в Эпике выйдет. О, Chivalry 2, вот это прикольная, я в нее играл, мне понравилось. Хотя первая часть, хотя вот первой части мне все-таки понравилось больше. Чего-то во второй мне не хватило, возможно, какого-то контента. We want to thank our community for making the game the success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. А сколько она стоит, интересно? Там что-то 700 рублей, что ли? Chivalry 2. Ниже. Открой, посмотрим. Опять же, не знаю, первая часть была круче. Вторая это как-то... Как первая, только, как мне кажется, похоже. Вот Манитл я бы не сыграл. Вот Манитл, по-моему, да. Так, а сколько на выпеке вы... А, она, кстати, вообще недавно вышла. Сегодня, что ли, она вышла? Сколько на выпеке стоит? Сейчас посмотрим цену. Разница есть? Так, я не смогу посмотреть. У меня же там эти стоят. Валюта другая. Ну, смотри, а так она без скидки стоит... будет стоить 1200. А со скидкой 719. Ну, она чисто мультиплеерная. Там даже близко к сюжету нет. А в первой там хоть что-то было. Поэтому, на мой взгляд, игра слабее. Не знаю, первая часть оставила как-то больше позитивных эмоций. В Америке она вообще стоит дороже, охуеть. Ну, отзыв хороший, они очень положительный пока. Там 80%. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at Play This Evening to learn more. We'll be releasing the game. Да, в принципе, оценки у Chivalry вроде как второй были намного лучше, чем первый. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the frozen coral underwater hotel and retrieve the blueprint of a powerful weapon. Я, наверное, сейчас как надо сделать? Мы сейчас посмотрим эту конфу. Я пойду прилягу, часок, наверное, а потом в этом запущу. Я просто что-то сразу неохота запускать. Мне кажется, так будет вообще офигенно.
Нахуй вообще Бэтмена ночью запускать, завтра лучше. Ой, нет, я говорил, что мне ночью вообще офигенно в нее играть. Вот этот фильтр темный. Нет этих дурацких мотоциклистов, которые со своими дрын. Ладно, если никто не придет, мне какая разница. Я до себя похожу. Черная кошка там вернется у нас во втором сезоне. Если надо в записи, можно будет посмотреть. Надо будет еще пройти Бэтмен Begins. Надо как-то попытаться пройти ее. Кого? Бэтмен Begins. А это что такое? Бэтмен Начало, игра по фильму. Да, в принципе, пойдет. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasuses, but you know, yours may be different. But, you know, somehow I doubt Ебать! at I Buy Power to bring a very different Ничего себе! Вот это я нашел. Вот это мне скинули. Вы чё? Ой-ё! The beating heart of any PC gaming dream room is, of course, the rig, so let's start there. As you can see, the mad geniuses at I Buy Power have built an absolute doozy. The first thing you'll notice is that height Y60 case with its wraparound tempered glass panels. This thing is built from the ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon gods to show it off properly. Okay, the case and lighting looks dope, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC, and trust me, there's plenty of power crammed in. The big question, though, is what pixel pusher I Buy Power has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte, right? This 24GB monster of a GPU packs the cooling to stay chill and the power to smash through any game you throw at it. The graphics card is the rig's MVP, but any superstar needs some dope backup, and the fastest gaming CPU around, the Intel 5.5GHz Core i9 12900KS with 32GB of DDR5 RAM and 2TB of seriously fast SSD storage, both from ADATA, makes up the perfect support team. Whew, that is a whole lot of PC. But Mika, you may greedily wonder, what about the Ебать, peripherals? Дмитрий Well, Спидов, animal тут lovers, we got you ебать, covered, 'cause the аж Eclipse wireless headset хуй comes in встает. plush leather trim with a Чё 30-hour такое? battery life and Смотри, какая package-grade сексуальная 2.4 Хаули GHz Квин. connection. Мне And you скинули. noisy type Мне of сказали, worker, не хочешь the купить clacky mechanical куклу на keyboard that заказ. comes with it. Это Oh, I'm кукла, sorry, what was но... that? Где, блядь, где? Well, Вот, of я тебе скидываю. course, the keyboard and Смотри, как, mouse посмотри, both как light прикольно up like выглядит. Atlantic City on a Saturday ВКонтакте, night. что ли? Нет, And я yeah, тебе you can в это turn it off, скинул. so you can actually get some sleep. Смотри, какая You can find классная out more about баба. this gear feature today over at ibuypower.com. Ну да. But I know what Воля. you really want. Сказали, на заказ, если что, надо вам. Сколько такая хуета стоит? Еще не определились с ценой. Говорит, если что, можем договориться по цене. Да нахуй она нужна. Блин, да прикольно. Вот. For your chance, just head over to pcgamer.com/dreampc and follow the simple instructions. There, you'll find a complete breakdown of the price, which, don't worry, also comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. That is right, just head over to pcgamer.com/dreampc for your chance to win. But А то мне помню, предложили такой, у тебя же бабуля есть, переспи с ней. Нормально. Ага, нормально. Она с колодкой меня, блин, быстрее ударит, блин. Я пересплю. Ну, кстати, она сейчас... Я говорю, вот, я тебе говорил, как... Она что-то вопьет алкоголь, пиво, там, водку, не знаю, спирт. Все, сразу тишина.
Чего, блядь? Подожди-ка. А чё за шняга? У меня какого-то хуй есть какая-то. Я только сейчас зашел в группу ВК. Ой, кстати, эту игру нам только что показывали. Блин, они показывают... Что, один и тот же трейлер, который нам показывали на Xbox? Или это обновленный? Да вот такой же трейлер. Да, такой же трейлер. Нахрена вот это делать, непонятно. У меня какого-то хуя, я не знаю, что почему-то в группе ВК там есть одна эксклюзивная запись. Хотя никаких не эксклюзивных записей не должно быть. Привет, привет, кто пришел. Как дела, как настроение? Все, надеюсь, хорошо, все чудесно у вас. У меня вроде как настроение немного появилось, а то мать его испоганила. Ну завтра вроде обещает не испоганить, ну посмотрим. Ох. Тут вода осталась, ну. Водичка, водичка, вода, согреваевка, вода, холода. Да блин, неохота сейчас чайник ставить. Ждать, пока там чай заварится. Как-то лень. Блин, я сам не понимаю, ну вот какой вот смысл? Вот они показывают тот же трейлер, когда мы только что буквально вот час, ну может там с чем-то назад смотрели. Я знаю, что игра в 2020 году выглядит классно, и они показывают тот же самый трейлер. И только единственное, они подтверждают, что игра будет не только на Xbox в геймпассе, еще на ПК, в Steam в игре есть. Молодцы, блин. Что за тупость, блин? Что это за тупость? Ну серьезно, блин. Долбоёбы. Я в шоке. And so, as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. You'll play as Nor, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. Ну, я бы, конечно, не сыграл, потому что игра как минимум выглядит, ну, видно, что это не трипловый проект, но такое АА качество. Не 3 АА, а вот 2 АА. Поэтому... A mysterious new sci-fi game from 11-bit studios, the creators of this war of mine. Hear all about it in our exclusive interview. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly. Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, you're definitely going to want to study up on our next world-exclusive independent game inspired by the Persona series. Choke your health potions now because there is so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer. Or visit gaming.compassdatacenters.com. Okay, now back to the PC gaming show. Ready to game the system? Вы оформите дурацкую карту виза специальная, блять. И вы будете экономить. Как я вам поверил. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing, and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off, or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. So I know what you're thinking, and the answer is yes. It's time to talk about The Alters, the brand new game from 11-bit Studios. The Warsaw-based studio made us cry in this war of mine, make difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk, and battle encroaching corruption in Children of Morta. The Alters sends us to the deepest, darkest reaches of space, in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis, in a good way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Вот премьер. Эти, блядь, вот премиум столько, блядь, ну это самое интересное, блядь, там процентов 20 из 100, блядь. Офигенно премьер. Это чё за чепуха, блядь.
Frostpunk будет какой-то. Второй. Нет, это именно Frostpunk, но не игра, а именно Frostpunk написано. Может, они хотели мне Киберпанк написать, ошиблись, что ли? Хуй знает. Какой-то мужик, блядь, ходит в халате, блядь, в розовом. Я, конечно, не против розового цвета, но, блядь. О господи, я вообще в шоке. Ебать. Нихуя. Что-то какая-то... Я так и не понял, в чем смысл этой игры. Опять постапокалипсис, блядь, еще что-то, блядь. С теми в эпике и в блоке будет какая-то хуета. Твоя у тебя там компьютер, блядь, а ты мог бы компьютер понормальнее привезти? У тебя конференция, блядь, а ты привез какую-то, блядь, каком за 60к, блядь. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So what's the player's goal as they're progressing through the story? So you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those alters, as each one of them have different set of skills and character traits. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned. Like, there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama. But then on top of it, we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're
taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and nonlinearity in order to put the players in the middle of the experience, and in the end allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask a little bit about the relationship of your previous titles to the alters, whether there's any narrative or themes or even just influence that those games had on this one. Well, The Alters is purely 100% our game, 11-bit Studios game, and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. This War of Mine was this first huge milestone. It paved the way for all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with The Alters, we want to follow that path, but we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. Thanks so much again to Tomasz and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I can make time to play all of these awesome games we've seen so far. But I'm also legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show so far. So keep letting us know your thoughts by using hashtag #PCGamingShow on all platforms. Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Video games. Outridos. Опять, блядь, тоже, блядь, все одно и то же, все одно и то же. Ой, бля. Надоело, блядь. Ну, блядь, покажите что-то прям новое, какое. Да хуя вы показываете то, что было, блядь, специально, что ли. Что это за пиздец такой-то, блядь. Sure, when Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Хуйня. Этим словом.
Ну, какая-то залюпа тоже еще выйдет на ПК. Before your eyes lies the celestial islands, a world of peace above the clouds, protected by 4 great houses. Еще какая-то самурайская залупа. Planet Earth, our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. These security and defense innovations allow you to shrink any problem down to size. We surge forward, obliterating the enemies of progress, but we refuse to let these victories go to our heads. We are the future. Killing Floor 2, что-то там, какая-то хуйня будет. Всякая залюпа. Эксклюзивы, хуюзивы. Ай, бля. Да вы поймете, что, блядь, большинство людей пришли посмотреть, а не хуйню понимать. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale. To help us peer into the future for this project, we've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we've put into it. We also realized they like modding a lot and they review this as a key quality of our games. And we are very pleased by the reactions of both our community and the new players who immediately started flooding internet with videos, playthroughs and praise of our new technology. So we are very glad that the reception was so good. So there's no doubt players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new engine? Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of fight. So I'm myself very much on the very purist side of things, so no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never Арма 4 что сказать. Ну, ладно, тоже говорили. Warhammer жду. Мне кажется, вы сейчас амбассадор покажут, что посмотреть мне. Ебануться нахуй. Replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from technological standpoint, really make room for some new achievements, utilize the technology which is state of the art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there is a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans.
Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We're still at the beginning, but we definitely would like to continue in our exploring this serious theme. Arma, as I see it, has always been a bit more of a anti-war game. It's an entertainment product. That's fair thing to admit. On the other hand, given the topic, given our, let's say, maturity and long time we've spent on it, and our ambition to portray it as a whole very complex and gritty thing, I would like us to contribute by not just entertaining people, but also educating them on the subject. This was the whole point of starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this era, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we are solving them one by one. We are really gathering community feedback and even our own definitely feedback, so we are moving things forward. And yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for like network traffic, for instance. When you have this massive multiplayer game, it's a huge challenge. Server performance, of course, and all the technical things. So we are moving forward. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere, because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC gaming be without you? While we're here, quick geography question. Which parts of the world use the most bandwidth for gaming? Answer this question for the folks at Compass Data Centers and it could win you a $500 Razer gift card. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of two completely new games, Decarnation and Abyssals. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all, 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon. After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story finally continues.
In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Forced to depart what they once called home, our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. And for all of our War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open-world tactical RPG. You share food, gold, and camp with your friends. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 to 4 players, and it will be available this summer. So a few months ago we announced Shiro Unlimited, a new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. It seemed like our last chance to start again, to escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life, deep below the waves of this strange new planet. But soon, we realized it was not the dream world we had hoped for. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless. Lost. Isolated. Thank you very much for sticking with us, everyone. We hope you enjoy the rest of the show. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from Tiny Build. Да не, почему я? Все нормально. Просто я не знаю, что говорить. Тут пока что ничего такого. Даже не то, что интересного, нормального пока что нет. Одна индюшатина, притом именно сушная. Как есть Димон, все хорошо. Пока что. Ну, когда с ним закончится, то все. Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous.
our forefathers conquered Caldaria and bestowed it upon us, a new generation, to share or spar over. Our great houses seek to obtain the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve and enrich the realm, beginning with ourselves, of course. Prominence can be secured through strength as well as delicacy. Will you be able to build your legacy of power? Join the great houses of Caldaria. And now, for these next trailers, it's true. They do move in herds. That was so much. The thought process is simple. God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man destroys God, man creates video games to play with dinosaurs. But just be warned that one of these trailers might come as a bit of a shock to the system. PC gamer. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Вот тут это System Shock показывает. Ты знаешь, что такое System Shock? Нет. Это киберпановский такой раньше шутка был, очень старый, сейчас сделал по нему ремейк. Я что-то поиграл в демку, блять, не знаю, мне не понравилось. Не, по графике здесь вопросов нет вообще, молодцы, но... Но хуй-то. Вроде игра стоит что-то 700 рублей, но... Блин, не знаю. Ну, вроде она стоила. Ее очень много раз переносит, она вообще должна была выйти еще, по-моему, в 2018 году. И вроде обещают в этом выпустить. В Steam вот выйдет уроки в Эпике, на PlayStation, Xbox. Не знаю, у меня к System Shock как-то отношение так себе. Нахуй у него комп стоит. А он показывает, типа, это же PC геймер, то здесь показывают именно анонсы, в основном на ПК ориентированы. Ну, комп, видишь, какой маленький вообще корпус, очень маленький. Это какой-то, я не знаю, Nintendo Switch, блядь, портативный. Но начинка у него вроде ничего там стоит. Должна, конечно. Вон, Ван Спектр, это как раз разработчик System Shock, он еще делал Epic Mickey. Надо, кстати, ее пройти, у меня вторая часть в Steam есть. Это вот. Варен его зовут, Варен. Варен Спектр, да? Да. Он сделал Deus Ex, не те, которые последние, а вот самые первые. Вот он, System Shock оригинальный, пипец, он вот такой старый уже. Вообще пиздец. Сейчас делают ремейк. Ну, что-то опять же говорю, ремейк как-то мне тоже не нравится. Вроде Киберпанк-то нравится вселенная, люблю вселенную, но что-то здесь не то.
Дед какой-то, сука, Санта-Клаус. Ну, это есть оригинальный разработчик. Типа, он, кстати, вроде еще третий хотел сейчас сделать System Shock, но, видимо, чуть не задалось у них. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now. And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us. And I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Yeah, I can't wait to return to that world. I forgot Right? basically the fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out. Обещает в этом году, Might да, completely ruin my говорят. sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to Ты что, спать не собираешься? Я сейчас посмотрю конфу это. Они, наверное, ну, я думаю, через полчаса они закончат. Прилягу, а потом Бэтмен будет где-то в 2 часа по иному времени. Я не особо хочу спать, я что-то вообще, блядь, сейчас стал очень поздно ложиться. Не знаю, может, так же мне повезет, и я... Ночь придет, как вчера. Ты типа на часик, что ли, спать ляжешь? Да. Ну, я сегодня лег, я вот... Когда фуга сидели, я понял, что мне хреново надо поспать, и я лег. Я там часа полтора поспал. Потом проснулся, все. Сегодня без бутербродов, поэтому как-то, не знаю, не нравится мне все это. Как-то хуёво, да, без бутеров. Да. Фиговенько. Не знаю, что завтра по стримам делать. Я думаю, может, вообще ничего не стримить. То есть, хотя нет, по идее, я же уже буду Бэтмен, это же вот этот день, да. Все Ну, нормально. если что, в Discord заходи хоть. Посмотрим. О, Super People? Да, да. Тоже вот дохера этих роликов показывают. А у вас, Димон, в городе есть лента? Да, прям рядом со мной. А, точно, блядь, точно. Сейчас тебе покажу фотку. А я видел, я вспомнил. Ты тогда даже видео какое-то снимал. Сейчас и эти шорты выкладывал. Бля, заебись то, что у тебя рядом с домом лента есть. У меня вот нету рядом. Мне надо далеко ехать до нее. Мне нравится лента. Да, я рядом с ней живу. А что такое? Хотел там встретиться, что ли? Не, мне просто нравится лента магазин. А от меня он очень далеко. Не, у меня прямо рядом. У меня, считай, я сейчас вот я через окно снял, там сетка. Вот смотри, считай, вот там. Идти вообще близко по факту. Дорогу перешел, и все, и там, считай. Да, тебе вообще заебись. На улице ебать темно так. Камера не может передаст. Финальная бета 17 августа. Значит, скоро игра в полноценный релиз выйдет. Я так и не играл, кстати. А я, по-моему, стримил. Ничего как. Я что-то не... Я не помню, стримил или нет. По-моему, нет. Не помню. Мне кажется, вы не стримил, вы не стримил. Интересно, сколько вас смотрит? 11 тысяч. Бля, не так много. Xbox 200 смотрело. Ну, разница, опять же, насколько вот людям интерес, блядь, Xbox был и сколько вот таким. А по дизлайкам, лайкам, ну, пока здесь нормально. 1300 лайков и 46 дизлайков. Хуйню показывает. Не знаю. Блять, надо, короче... Вот я сегодня пройду 3-й эпизод, и вот надо вот следующие выходные там будут. Надо прям вот добить будет его. Чтобы игра все вышла, то, блин. Я как-то первый сезон быстро вот прошел, люди заметили, а вот со вторым что-то у меня затяжка какая-то. Бэтмена, что? Да. Потому что я дальше хочу постримить уже ходячих. Там очень много стримов будет, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас скажу точно сколько. Ну, это будет самая вот длинная игра, вот по листам, наверное, у меня. Ну, примерно там сколько? Ну, где-то
штук 28, наверное, стримов будет, чтобы пройти ее полностью. У меня же есть это издание Deluxe Edition. Вот. Блядь, это пиздец, сколько времени у тебя займет? Ну, на самом деле, как мне написали, если походить по одному эпизоду хотя бы не в день, а через день, за буквально там все лето можно, до конца лета спокойно можно. Это дебильная эта игра, которую я до сих пор не могу понять, вот эта хуета, которая, блядь. Я не понимаю, это какое-то типа кино, но я тут не вижу ни интерфейса, ничего, то есть... Есть такие игры, есть. Есть, 26-го уже скоро выйдет. Я даже к этому говну прикасался. Это Frostpunk, или... Ой, не Frostpunk, а как Коупанк, что ли, называется? Киберпанк. Не Киберпанк, Ой, блядь, подожди. Коупанк. Нет, что другое. Нет, это похоже было просто сначала. Блять, игр там настолько много в этом Киберпанке, запутаешься. Так вот. Ну, короче, когда люди, вот кто походил все сезоны, они говорят, мы за лето спокойно прошли. Я проходил все сезоны, но кроме... Дополнения там, где баба за бабу Нигершу. Кстати, а он продается, интересно? Я бы его купил, я бы его прошел, кстати. Как он называется? Я не знаю. Я первый сезон прошел. Хорошо то, что ты напомнил. Я только первый сезон походил. Мне он дико понравился, я дальше не стал играть. Мне просто кажется, что если первый сезон настолько офигенный, второй, третий, четвертый не будут настолько уже офигенные. Потому что я прошел уже Vox 12, сейчас Бэтмен будет пройден, надо следующий Telltale'скую игру. Второй тоже хорош. Но говорят, третий очень-очень слабенький получился, прям очень слабый. Четвертый... Финальный мне не очень понравился. Ну, не знаю. Я опять же... 135 рублей всего стоит. Ой, его купить. Скидка даже есть какая-то, да? Но я на Steam Pay смотрю, вот это вот The Walking Dead. Сейчас скину название. Это, я так понял, какой-то спин-офф, что ли, да? Вот эту я не проходил за бабу, там, Нигершу. Сейчас посмотрим. Ну, где? Скидывай. Я скинул в этом тебе на стриме. Название. The Walking Dead. Все, понял, да, вижу. Баба Нигерша. Она недоступна на PlayStation, это только Windows и Android. Нихуя себе. 349 рублей в Стиме. Это в Стиме, а в этом... Да. На Steam Pay, там, короче, вообще. Халява, короче, да? Да. Ну, окей. В ней три эпизода, короче. Ну... 349 рублей, это не такая дорогая цена у нас, самая дорогая. У них в Америке эта игра стоит 600 рублей. Офигеть. Ебать, я ее завтра куплю, наверное, пройду. Я вообще забыл про нее. Сразу, да? Все 3 эпизода. 135 рублей все стоит. Ну, можно купить. Погоди. А как посмотреть это? Сука. Я хочу посмотреть. Так, эпизоды. Сезоны хочу посмотреть. Я уже просто подзабыл чуть-чуть. Не, The Walking Dead вообще классная игра. Но она не зря взлетела, когда она вышла. Первый эпизод бомба вообще. Так, The Walking Dead первый сезон, я его помню. Второй сезон помню. Так, а потом какой идет? Хуй с ним. New Frontier. Этот что ли третий типа? Блять, я забыл, пизда. У меня просто со всеми эпизодами, я там даже не знаю как.
400 дней DLC, это типа я проходил. Это я тоже походил. Она короткая. Очень быстро выходит. Ну, с учетом того, что она специально подразумевала, что пока будем ждать второй сезон, то нормально. И финальный сезон, получается. Получается 4 сезона и вот эти 2 спин-оффа. 400 дней дополнение и вот это, да? Так получается. Да, получается так, да. Это получается 400 дней, по-моему, только один эпизод, да? Да там, да, вообще быстро. Это, короче, смотри. 20 эпизодов, в общем, будет, плюс это, ну, короче, 24-25 эпизодов примерно, в общем, что пройти игру, это надо будет. 25 стримов будут потратить, если по эпизодам походить, а я люблю именно так походить. Yep. And I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms and somber tapestries. А в первый эпизод тебе, по-моему, надо этот, кстати, русификатор. Блять, опять эту игру с полом показывают. Вот опять же, вот я не понимаю, нахуя это. Мы только что смотрели эту игру на Xbox. И нам показывают опять же эту роль. Короче, тебе, Дима, надо пройти всего 23 уникальных эпизода. Вот так вот. Ну, 23 стрима, грубо говоря, месяц, если вот активно стримить, месяц. Короче, это тебе надолго пиздец. Ну, я как-то, опять же, я не тороплюсь. Я не вижу смысла торопиться. Не, я ничего не говорю, согласен. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment. Бля, я бы на самом деле тоже бы прошел все эпизоды заново, пиздец. Но это как-нибудь потом. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover. Блядь, ты чё, ёпара с этой темой. Не, ну ладно, здесь они побольше рассказывают с пома. Ладно, вот это еще окей. Ладно. Больше информации, это тоже неплохо. Within Scorn's world of horror. Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce Quisatz, it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson-Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris Space Marine, in a galaxy immersed... О, наконец-то сейчас Warhammer что-то, да, будет? Что-то какая-то инфа вышел. Давай, давай. Мы только ради этого, как всегда, смотрим. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marines. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other video games throughout the last 25, 30 years. Oh, absolutely. And there's so much lore to sift through. And I think this brings us to talk a little bit about the new Space Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe.
So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the grim dark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? In this particular game, the Tyranids are the main focus. And what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows Эту запись я where. They закреплю. spread like wildfire. They devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands, and our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. Блин, как же игра классно выглядит в Warhammer. Блин, вот сказали бы, если бы она там выйдет в 2023, бля, было бы охуенно. Так вот что я это сделал, это зря. Так надо было сделать. Ой, блин, микрофон чуть не упал. Давай, белобрысый, блядь, сделай мне игру, я хочу мне поиграть. Какие-то новости увидеть. Блядь, как мне вот это убрать? Never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up the enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with 1,000 Tyranids who all want to eat you alive, Ты когда you спать just let пойдешь? rip and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Well, perfect. That answers everything. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining Ой, us. у меня это Can't слетело. wait. Warhammer 40K, Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Я Series понял. X, and Блин, S. надо зайти будет. Now next, we have a few more surprises for you Меня up the тоже sleeves of our хорошо proverbial поддержал. power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi вижу, adventure on the обновление Red пришло. Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. Let's take a look. Прикольно, шуток выглядит. Привет, привет, кто пришел. Как ваши дела? Как настроение? Что делаете? Пишите что-нибудь.
Может быть, как вы и я, фигней занимаетесь и смотрите, что тут интересного показать. Это прикольная игра. Агент 64 называется она. В этом году, когда-то в этом году должно быть. Ну, конечно, не Джеймс Бонд. Но... О, прикольно. Картридж засунул с на 64, нормально. Альфа и геймплей футаж. Так. Опять у нас слишком очень много игр про космос. Ну, правда, я не знаю. Сегодня, по-моему, игру 6 нам показали про космос. Я его небольшой фанат космоса. Мне не так сильно это нравится. Если что, можете сегодня прийти, ночью сегодня будет снова Бэтмен. Поэтому приходите ночью, кому интересно. Ночью все спать будут. Ну, кто знает. Ну, я точно. Ну, ты будешь, а кто-то, может, не будет. А кто-то будет срать. Вот, можно тоже этим делать. Я просто понял, что вот ночью надо это гагать, потому что... Вот у меня вот сейчас вот стримить в это время офигенно, потому что нету ни машин. Бабуля спит, никто там не орёт, там, типа, как в прошлый раз там. Где моя водка? Что-то ошарали, я даже услышал с 5-го этажа. Там кто-то это, мужики какие-то там были. Ну, просто фигово, у нас это столик рядом, там люди играют там карту в домино, и вот тут приходит и сидит и начинает. О, и ты чё, блин, аккуратно. Ты там давай потише. О, вот это прикольно, Хава Алекс, этот мод. Классно делали. Что за мод? Ты там Викторина, 3, Парадокс Интерактив. Это ж какая-то хренота. Да там, короче, мод есть такой, чувак сделал на Хаву Алекс. И опять эти, блять, карточка Резл. Охренеть. Я чуть не видел такого. Прикольно. Карточку Резл можно купить. У меня от Резл только эти, вебка и есть этот, как он там называется, их не наклейки. Я повесил одну механу, подарил. Да, прикольный был. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Ну, блин, мне Самил, который раньше мне донатил, он вот появился, он сказал, если ты посмотришь токийского гуля, 5 карт тебе задачу. Я как-то StarCraft, Warcraft 3. От разработчиков? Да, от разработчиков, да. Понял. Которые нам опять же эту игру показывали. Все нам показывали, ничего нового я не вижу в основном. По Warhammer неплохо было. И агент прикольная игра была. Ой. Ночью пошел я спать, нахуй. Да? Да, конечно, время дохуя. Но я не могу в такое время ложиться. Ты чё? Мне рано. Ну тебе да, рано. Я и как всегда рано налягу. Очень поздно. Часов в 5 где-то. Может в 4. Ладно, что, давай до завтра. Давай до завтра. Давай. Дмитрий Спинов ушел. Сегодня, блин, ни Паша не присоединился, никто, ё-моё. Мне какая разница, сейчас эти они закончатся. Я что-нибудь на ютубчике посмотрю. У меня там есть кое-что, как я офигенно видел посмотреть. Человек одного. А потом Бэтмен. Я не знаю, мне спать вообще не. А вот завтра уже, да, по факту, хотя сегодня уже новый день. Там уже, да. Там
but not pay to win. Там уже And there will нельзя be сидеть no ночью, NFTs. надо наоборот намного Beta раньше. testing starts next year, and you can Да, sign будет up открытая now бета to этой reserve игры. your Я place уже in знаю. line. Не люблю, когда, блядь, сначала там одну игру показывают, а потом и по ней еще начинают говорить. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Потом Giant посплю, и Studios, мы с a group of матерью, amazing developers наверное, who have сделаем worked наши on дела, которые мы literally сегодня не my сделали. favorite Пригласить в games гости of была. all time. И самое интересное, We're она here в to гости talk меня about не their позвала. brand new, free-to-play, real-time Пипец strategy какой-то. game set in a Ну что это за мать post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. And it is classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds Блин, у of меня gameplay. Steam Deck, So кстати, we've есть. got У меня ни одной портативки нет. cooperative campaign mode. Я Also всю жизнь у меня great была open-ended только, я не co-op, знаю, but Тетрис if you're считает. somebody who really enjoys Тетрис, competition, бляха-муха, we've мы как-то got водоватский one голос. versus one, Тетрис, high-skill да. competitive. And those are Тетрис very считается different портативкой, не ways to знаю. У меня play только in был some ways, Тетрис but и they're Game Boy also Advance. unified Все. by universe, by the races, Ни by the PSP, ни units, PS so Vita, ни you really 3DS, никогда ничего get не a было. sense for how to Я enjoy the бомжава был на And I'm curious a little портативках. bit about that core gameplay, 'cause obviously У моих all даже those людей modes can было. be collecting money, building Портативки, bases, аналоги units, там and so on. всякие. Там And I know эмуляторы that был for из you, Sega Dendy. Они feeling выглядят как really PSP good and только. really smooth to play Ну, is это super important. Now, obviously, I come не from a настолько time when the мощные были, pathfinding is чтобы bad. We воспроизводить call игры that с PS high-skill Vita, opportunity. просто с But I mean, how do you PSP, think about getting PS2, the PS1. controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres Да и of геймбой-то у меня не where сохранился, you ё-моё, have чё, to о чем have говорить-то. hundreds, even thousands of StarCraft 2. units Не знаю, я играл в synchronized StarCraft 2, мне through не network понравилось. and Вот первый responsive клевый way был, that но второй что-то не high-skill, то, не like, знаю. pro esports То ли players ожидания feel мои about слишком не the game. оправдались, That's но not не зашло. easy. It does require Блин, custom technology. Ой, ой, There's я опять no котелка engine болит, you buy off the shelf бляха-муха. that does that for you. So we definitely started Я knowing that, мазал, все and равно. having the Ой, benefit of блин. our chief architect, James Anholt, who did that work Когда она пройдет, previously on StarCraft неудобно 2. теперь. So we've put a lot of effort Ай, into бля. it, for sure. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next Unreal 5 It's технодемка, pretty Epic incredible Games. how far things have come from Ну, a вроде graphics как первая игра perspective, в конце and I года think начнет our уходить. team Так is что unlocked in можно so many взглянуть ways будет на by эту what суперграфику, Unreal которая provides. стоит очень So дорого. we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even that first cinematic that we debuted, Музыкалиста протокол будет на Unreal 5. Вот этот стороны Forspoken, который я до сих пор не понимаю, что это такое. И всякое разное. Obviously, StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially around the gameplay experience. And one of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not like top grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block or the best at your company or the best at your school. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. So, of course, in the history of RTS games, a really important Ну, component кстати, of надо it вот has это, always надо been посмотреть, mods. где вот I эту mean, игру с Warcraft Том 3, показали, what где is я it? там They видел вот played этого your full game, they just члена-насоса, или did как это custom mode называется. after custom mode. Does Stormgate Там have просто mods? такая How реакция are была, you такой, thinking о about боже mod мой. community? Там всего-то, может, 5 секунд, но все равно сделать короткое видео надо. Я никогда не делал вот эти короткие видео, хоть попробовать. From the outset, Если людям понравится, то будет вообще out офигенно. applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's really core to us as a team to enable modding, and we're absolutely working on it.
And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. We have a lot of active discussion topics on our subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the dialogue around what we're building. Tim, thank you so much for joining us again today. We just got a chance to talk about Stormgate, the upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it, and be sure to check it out at playstormgate.com. Now, Tim, I'm going to do a transition to the next game. You ready? This is going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Lesara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words to yodeling accident. Let's check it out. А нет еще ни хера. Конец не будет. Сидите, ждите, как говорится. Так и когда вообще это бэтмен-то будет? Когда вы закончите? Когда я запущу, ты бэтс-то, блядь. И что, походите. Сегодня мы с программой, пока там можно на пару дней вот надо забросить стрим. По крайней мере в понедельник. Уж ничего не хочу стримить. Там четверг черепашки в этом и будет топово. Уже, кстати, 2 часа 18 минут стрим идет, офигеть. Нормально. Не рекорд, но долговато самое. Что у нас там по телефону? Блин, у меня, кстати, плеер уже стримит. Подождите, не знаю, надо, не надо. Ну, 26%, ну такое. Блин, рука, сука, болит. Блин. Падла. Frozen Flame, an open-world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll Блин, у меня 2 телефона, на одном телефоне USB-C, на другом это микро-USB, приходится постоянно то туда выдирать, то сюда. Потому что у меня розетки-то немного, мне все заняты. But instead you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Still kind of cozy. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. Вот премьера. Насколько она крутая, это вот самое это главное. If you could listen to the noise of history, then you would hear by the sounds of the Victorian age that the world changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, and А это не викторина, что ли? calling out for revolution. А, викторина 3, да. We simulate this era, 100 years starting in 1836, and put you in charge of a young society. You will meet the people back then, high and low, over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it influence reform, or turn a deaf ear
to protect what is proven and stable. Your politics will decide where you want to go, but your economy, how far you'll come. Taxes, production, trade, and construction. Play these cards right, and you can harness the Industrial Revolution to turn your cities into titans. This is the engine you will need on the global stage. Use pacts, threats, and bluffs to secure your place in the sun. Anything done by war can be achieved with diplomacy, but you can decide when push comes to shove. Here you write the stories, and over time, the history of your world will be carved into the map. What will your society be like? What is the sound that will echo over continents and be heard over the noise of time as you create your grand tomorrow? Викторина 3. Должна в этом году, по идее, выйти. Тоже давно ее анонсировали, по-моему, года 2 назад. Викторина. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight to there. And now on with the show. Ну, это как... понял. Понял, что за игра. Я ее уже увидел. Точнее, это не игра, это издатель этот, кто вот это ностальгически пишет, там, типа Doom, Quake, там, как у Баллада. What's up, PC gamers? We're back again. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. A Medieval to Black Labyrinth, Ultra Kill Act 2, Faith, Fallen Aces, and a brand new update for Dusk that's bringing all new HD models and weapons that nobody asked for. So we're doing it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch of games here that we weren't ready to talk about just yet. And we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. And yes, we're still working on a car combat game. But we're not ready to talk about those games just yet. What I want to talk about is Gloomwood. Now, 2 years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Steam Deck. Steam Deck, рекламка. PC gaming. PC Gamer, you see this puppy? I will drown this puppy. I will, if you don't let us show Gloomwood, I am going to drown this adorable... I would never do that. Hi, I love you. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure? Well, all right. It's about time. Новый проект. Ну, это что-то опять пиксельное, щелевральное, интересное, наверное. Это шутер, что ли, да? Или это как с какой-нибудь там пилой будем ходить? Ну, он у нас есть, как это там называется. Даже, кстати, инвентарь будет свой, прикиньте. Можно это вот
Как в Сталкере каком-нибудь. А, я понял, что за игра, все. Нам показывали кадры, когда конфа началась. Видел я. Все понятно. Все ясно, все хорошо. Ну. Ой, даже у меня даже челюсть чуть-чуть треснула. Так, что мне там включилось? Я аж испугался, блин. There's only one thing I like more than playing New Bloods games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, we absolutely plan to talk about it. Вот премьера. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story and how funny and witty. You know, just talk about me. Че за странная чепуха. Кроватки хорошо. У меня кресло здесь есть, кто тоже. Кстати, я раз два на нем даже спал. А у меня, кстати, вебка выключена. Ё-моё, я уже не знал. Вот, можно выбить ее, пускай. Я тоже могу взять, например, выключить наушники. А, телефон-то у меня, блин, на зарядке точно. Нет, так не пойдет. Опять, сука, рука болит. Сидел, потом хрякс. И боль. Или выключу, можно выключить. To rule the city, to fight with valor, and to learn. Oh, if only it were that easy. Дима, ты по-любому не будешь ничего стримить, год начал спать. Дальше пиздец, ляж. Ой, блин, это же, вот эта игра я помню, что я стримил, точно говорю, это про вот, типа, по ней, она мне так не понравилась, это такая странная игра. Даже игра, которую я вот недавно стримил, вот это Мальтик Пони, которая там приключения, она и то и была интереснее, я вот эту игру попробую, да, я вообще не помню, какая-то шляпа. Ну, не буду Бэтмена, ладно, потом посмотрим. А на вид это что-то прекрасно. Привет, Чабата. Снова.
К сожалению, трейлера, они бывают обманывают. Хотя, может, кому-то понравится игра, я не знаю, но она там и это, и файтинг, и платформы очень кривой, и хрень. Кстати, даже эта версия 3.0 уже. Из раннего доступа она, по-моему, года 2 назад вышла. Ну, короче, я не люблю по ней. Даже та срань была интересней. Которая 700 рублей, блин, обошлась мне. Нет, Бэтмен будет ночью, учу. Я буду. Бэтмен должен быть ночью, по-любому. Как-то так-то. Я чё, сижу, жду ночь, когда наступит, прям офигенная. Чтобы включить темный фильтр и начать Бэтмен. Ну, это потом будет. Файтинг пони ужас. Там не только, понимаешь, в чем дело? Там и это и платформер, и еще что-то. Пони это кайф. Я только смотрел полметражки 2. Одна называлась в кино, так, а другая была новые приключения или что-то там. Что-то, короче, там какая-то такая чепуха была. Ну, на 7 был бы проект. Ой, это конечно. Да уже глубоко. Это какая глубокая? Ты чё? Нормальный чё? Я хочу Бэтмена. Потому что я не знаю, когда его допройду. Если я сегодня 3-й эпизод не начну, это может задержаться. В итоге этот Бэтмен задержится у меня на пипец как очень долгое время. Мне еще надо же другие игры проходить. А у меня времени столько не будет. Это сейчас повезло, потому что у меня... Почему я так быстро говорю вообще? Он не пони, потому что он начальник. Начальники пони не любят. Начальники любят пить чай. Some of us decided that it was time to leave, that we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. This wild, unsettled land offers us the hope of a new start, as the masters of our own destiny. Блин, а указ, блин, а у меня и мазь нет с собой, блин, надо завтра купить будет, а то я сегодня мучиться буду. Ой, дурацкая работа. Ну только меня убивает. Ой, блин. Так. Я-то, Дмитрий Спинов, спокойно могу до утра сидеть, я-то потяну, ты не сможешь потянуть. Ты же не сможешь потянуть, чтобы посмотреть, какая же там вот офигенная черная кошка во втором сезоне Бэтмена. What is below is destined to be understood. Our life depends on the whims of the weather. Our life is tied to this earth. The water we harvest, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long, we have wandered without purpose. From now on, our city will be a source of hope. To understand our world, we must explore it. Что там у нас? Приехала снова обратно. Я нет, я уже засыпаю. Ну видишь? А я ни хрена, я лег-то, поскольку 4 чем закончил, еще посмотрел час. Что-то там, короче, я в 5:30 лег, проснулся в 11.
Ну, в принципе, я могу сегодня также лечь, потому что часов в 11 я потом пойду к матери пойду. Потому что мы договорились не еще сегодня пойти, куда нам надо, но она в гостях, оказывается, была. И даже меня не пригласила. Если бы я знал, что она в гости пойдет, все было бы намного круче. Я бы с самого утра бы фигню не занимался, не скучал бы, не ждал ее. Она еще трубку бы не брала. Блин, а уже по факту скоро на работу через сутки, да, блин. После праздников всегда все очень плохо идет, все ломается, все ковёркается. Хрена себе там большой какой этот был мертвый. Как он там? Это, я не знаю, скорпион, тарантул. Это Икарус, ё-моё, это же та игра, кто в прошлом году уходила. Я даже не знаю, как она выглядит. In the rich tapestry of the PC gaming community, modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form of an ambitious mod for Half-Life Alyx. It's called Levitation. It's an original 4 to 5 Что там у hour нас? campaign that builds Зато on Valve's 4 дня original работаем. VR game. Ну да, вторник, среда, четверг, среда, четверг и пятница. В субботу, я не знаю, может я поработаю, может нет. Все зависит от того, как там вообще пойдет дело. Вообще тяжело сейчас, жарить на улице будет, я там буду приходить домой потный. Ой, это что за... это... Ебаха-муха. Это которые с модом с этим. Вот это классно выглядит. Блин, как я хочу в эту игру поиграть. Ну даже малейшей возможности нет. Не люблю лето. Я не люблю зиму. Мне не нравится. Ну да, неделя короткая. Ну да, там потом. Ничего. Потом мы начнем пострадать. Но у нас, кстати, хоть по погоде там вообще все жестко будет. За 30-ку. Никаких дождей. Ничего не будет. Сейчас посмотрим. Погода в Балаково надо мне. Пока тут Хавалекс показывает. Сейчас 13 градусов. Ну сейчас на улице вообще офигенно. Завтра 24, 27, 30, 27. Ну 25 давай самое минимальное будет. Я люблю май и июнь. И зимних, наверное. Зимних декабрь, наверное, только. Я тоже не особо, но и мороз сильно не люблю. Нравится прохлады, чтоб одеялка. Не люблю зиму ни в каком месяце. Я охреневаю от этой зимы. А лето вытерпеть смогу, а зиму... Ни хрена. Нажми на кнопочку. Зеленая кнопка нажата. Нажата. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Oh boy. Время уже, кстати, 1:25. Нормально. Я вчера не помню, сколько начал. По-моему, 2 где-то как раз. Ровно в 2 я по своему времени начал. Он где-то, наверное, сегодня так же будет. А потом уже все. Там уже нельзя. Работа, спать надо.
Да ни хрена себе, как он бронированный, сколько попало в него, он сдох не с первого раза. На, бляха-муха. Getting kind of crowded down here, Russ. Кольчик все в коровы и пора снова в бой. Когда-нибудь я сам поиграю в эту игру. Будет возможность. Потому что это надо. О, каску возьми, вон. У Вика. Она скорее быстрее сломается, она же больно пластмасса. Ну, целишься ты, конечно, бляха-муха. Не знаю. Вот, все одна рука всего действует. О, бочку. Нате вам подарок на Новый год. Ага, хер контролол. Вон в толчок спрятался. Посрать. Все, отосрался. Красиво было. Снова. Нифига себе, это прикольно. В толчке нашел какую-то штуку. Интересно, если я свой толчок зайду. О, нихера тут это. Срежь ее нахер. Если я в толчке сейчас зайду, я тоже что-нибудь найду там, да? Вот это вообще прикольная тема. Хоп, я отключил. Нормально. Блин, уже долго показывают Хаву Алекс. Ну хотя бы ладно, хотя с другой стороны показывать их долго что-то годное, но меньше всякой индюшатины, которая не будет неинтересно. Ай, больно. Кто у нас слился-то? Кто остался жив-то? Еще кроме Димона. Three cells left. Блин, почти уже 3 часа, офигеть. Нормально. Блин, был классно. Вот этот мод прикольный, с учетом того, что его все там делал получеловек. И доделает его до конца. Well, folks, this is the end. We've learned a lot today about ourselves, about computers, about genetically engineered space marines. Блин, они нормальную девку поменяли на вот эту негритоску, блин. Хера непонятно было, прикольная девка была, предыдущий ведущий. Это теперь вот это, блин.
everyone who tuned in to watch the show, all the developers who shared their work with us, Сердечко and показывает. of Всех course, люблю, all всех of the целую. partners Это who было helped очень bring the классно. PC Gaming Show to life. Indeed, remember to tip your servers. Install your firmware updates. And tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again for joining us at this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to every year, and we're thrilled that you joined us again. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Так, короче. О, появился. Сколько появился. Я хотел сказать по... Кстати, титры даже идут прикольно. Оказалось, нахрена, блин, титр, блин. Ну, ладно. Я не знаю, через полчаса, что ли, можно запустить нам Бэтмена. В принципе, если в 2 начать, там, примерно... Ну, как я не вчера, блин, долго что-то сидел, я что думал, что покороче будет. Да, наверное, в 2 начну и где-то до 4, наверное, по стриму. Потом хер знает, как там стримы будут. В четверг, может. Там уже разберемся. Поэтому сейчас закончится стрим и встретимся, ну, где-то ближе к часу ночи. МСК. Будет у нас Бэтмен, 3-й эпизод, а вот когда будет 4-й, 5-й, я даже вообще в душе не знаю. Вообще. Я не знаю, когда там получится. Будет хорошо, если вот на выходные вот эти, которые начнутся после этих рабочих дней. Потому что после них я хотел The Walking Dead начать, чтобы за лето его пройти. Получится, не знаю, там 23 эпизода походить, это жесть. Если подумаю, один эпизод, один стрим, 23 стрима. Так. I could do this, I could do this, I could do this, I could do this. Get ready to overclock your eyeballs because this next trailer is coming in hotter than my computer. Да, мне еще надо к чуваку зайти и сказать, что братан, я не могу, у меня тут детонатор будет. Сколько времени. Так что сори. Какой-то, блин, странный тип, блин. Я не помню, как тебя зовут, блин. Какой-то странный. Только тебя смотык, блин, в жопе застрял, и тебя заставили участвовать вот в этом конференции. Блин, у меня все плакаты попадали. Самый интересный такой момент, я их сначала на вот эти, ну, такой маленькие фигурки, я сначала на них прицепил, потому что на скотче неудобно. А потом решил, думаю, эти губки не падают, потом хер знает, будет там ногой наступит и где-нибудь хер, ну, короче, травму получит ноги. Я такой думаю, на двойной скотч прицеплю, я их вроде прицепил, а их не увидел, что падают собаки. Надо что-то придумать покруче, короче. Потом у меня вон остался Человек-паук, единственный живой плакат, все его не совпали. Логан, Маусский персонажи, там еще там что-то было. Один я выкинул вчера, потому что он изорвался тряпка. Так, ну короче, ладно. В общем, закончили мы все это дело. Так. Да, спасибо, было классно, особенно Хавалекс понравилось. Хавалекс топ. Ну, поиграть я не могу никак. Нет у меня ни компа хорошего, ни VR, даже места для VR, кстати, нет. Вообще, то есть полный минус. Вот, короче. Минуты я, может, через 20 запущу стрим, будем Бэтмена проходить, а там уже, когда будет следующий стрим, я уж не знаю. Так что,
Если хотите, будете не спать, можете прийти. Надо вебку еще включить будет. Вот, поэтому увидимся с кем-нибудь, если кто еще останется жив, через парочку минут.